Welcome to Baugan Inglés 4.0, the radio show with Kyle Miller. Following class by class, step by step, the material of Baugan Inglés 4.0 on Aprende Inglés TV. Clase 30. Class 30. Let's go! Beginner. Wow, aquí estamos en la clase 30. Class 30. Incredible, no? Isn't it? That's great. Here we are in class number 30. Y vamos a empezar, como siempre, con un pequeño repaso de lo que hemos visto ayer. A ver, estuvimos, going to. Eso es. Going to, from and to, okay? So, for Christmas, I'm going to Canada. I'm going from Spain to Canada. I'm going from Madrid to Canada, to my city of Halifax, my little city. I'm going to Halifax. I'm going from Madrid to Halifax. Sometimes I go from Madrid to London, then from London to Halifax. Sometimes I go from Madrid to New York, then from New York to Halifax. Sometimes I go from Madrid to Toronto, then Toronto to Halifax. Okay? Layla is from California. Sometimes she goes to California for Christmas or for a holiday, and she goes from Madrid to California. She goes to Los Angeles. She goes from Madrid to Los Angeles. Maybe she goes from, no estoy seguro de la ruta, pero quizás va, maybe she goes from Madrid to New York, then from New York to Los Angeles. Or maybe she goes from Madrid to London, then from London to Los Angeles. Or maybe she goes from Madrid to Chicago, then from Chicago to Los Angeles. I don't know. No estoy seguro. I'm not sure. I'm not sure what route, que ruta toma. I don't know what route she takes. I don't know. Y seguramente depende. Quizás cada vez coge una ruta, otra, no estoy seguro. I don't know. ¿Quién más? Carly Carson de Aprende Inglés, Televisión. She is from Vancouver, que está al otro lado de Canadá, que está al lado oeste. It's not on the East Coast, it's on the West Coast. Carly es de Canadá, yo soy de Canadá también, pero la casa de Carly y la mía son, bueno, hay una distancia entre las ciudades de casi 7,000 kilómetros. Es impresionante la distancia de un lado de la costa este al lado oeste. It's very impressive, the distance from the West Coast to the East Coast. But she is going to Canada. She's going to Canada for Christmas. She's going to Vancouver. She's going from Madrid to Vancouver. She's going from Madrid to Toronto first. Then she's going from Toronto to Vancouver. Yes, it's true. She's going from Madrid to Toronto, then from Toronto to Vancouver. Mm-hmm. Then David often goes to England. David Waddell, he often goes to England, and he goes from Madrid to London. Yes. And Natasha sometimes goes to Australia, que está muy fuera. She goes to Australia. Y no estoy seguro de la ruta. I don't know what route she takes. Maybe, well, I will have to ask her. She goes from, I will guess that she goes from Madrid to Frankfurt. Porque hay muchos vuelos internacionales que salen de Frankfurt, muy grandes, así, de larga distancia. I think she goes to Frankfurt, from Madrid to Frankfurt. Then from Frankfurt, maybe to Sydney. No estoy seguro, pero eso sería un vuelo enorme. No sé cuántas horas, pero enorme. Muchas horas. A long flight. Many hours. I don't know how many hours it would be
But maybe she stops. I don't know. I don't know if she stops somewhere or not. Maybe she stops in Hong Kong, in China. I don't know. Or maybe she goes, bueno, no sé si va por el no. Seguramente va por Europa y por Asia, supongo. I don't know. But she goes from Madrid to Australia to visit friends and family in Australia. I go to Canada. I go from Madrid to the east coast of Canada. But there are no direct flights to my city. No hay vuelos directos. There aren't any direct flights. So I go to a bigger city first. Well, another city, otra ciudad. Quizás Londres. Sometimes I go to London first, then from London to my city, Halifax. Or maybe I go from Madrid to Toronto, then from Toronto to Halifax. Okay? So, from to. Where's it going? It's going from Madrid to London, for example. En la televisión estuvimos practicando eso con fotos de aviones y mapas, pero como no tengo mapas, pues hablamos, ¿no? Okay. All right. So now we have the idea of towards, hacia, to go towards. Yes. So I can see Alberto. Veo aquí. Está Alberto fuera. He's going towards the door. What is he doing? He's going towards the door. Va hacia la puerta. He's going towards the door. Now, ahora, he's coming back. He's returning. He's coming back. He's coming back. Okay. Te explico una cosa interesante aquí entre coming y going. Depende de la persona con quien estoy hablando. Si estoy hablando contigo y tú estás en Madrid, you're in Madrid, and I say, hey, for Christmas, I'm going to Canada. I'm going to Canada. So I'm talking to you, my friend Miguel. Hey, Miguel, for Christmas, I'm going to Canada. Ooh, you're going to Canada? Really? Wonderful. Have a nice trip, Kyle. Have a nice trip. Un viaje, a trip. Okay? Trip es un nombre. Bueno, es sustantivo. Travel es un verbo. I travel to Canada. I take a trip. Okay? Fíjate, eso es muy importante. Okay? Muy, muy importante. Fíjate con eso. Nunca podemos decir, I'm taking a travel. Odio eso. No. I'm taking a trip. I'm traveling. Okay? Travel es un verbo. Trip, sustantivo, ¿vale? Okay. So, I'm talking to my friend, Miguel. Eso es, Miguel. Miguel, I'm going to Canada. Ooh, you're going to Canada? Qué bueno. Have a nice trip. I'm going to Canada. Y luego, cojo el teléfono, llamo a mi madre. Oye, mamá. Hello. Que mi madre está en Canadá. Y digo a mi madre, I'm coming to Canada. Oh, you're coming. Very nice, Kyle. I'm glad, me alegro. I'm glad that you're coming. Porque estoy acercando a mi madre. Entonces digo coming. But I'm traveling away from Spain. Estoy viajando fuera de España. Entonces digo going. Cuando estoy hablando con alguien en España. ¿Vale? So depende del origen de la persona con quien estoy hablando. Cuando hablo con mi madre, hi, Mom. I'm coming to Canada. I'm coming home for Christmas. Oh, very nice. Y cuando hablo con Miguel, hey, Miguel, I'm going to Canada. Luego voy a Canadá. Lo paso muy bien. Estoy ahí comiendo la comida de mi madre, que está muy rico en Canadá. Todo muy bien. Estoy comiendo, estoy pasándolo bien. Hace un poco frío porque es invierno, pero no pasa nada. Estoy acostumbrado y tal. No problem. Then I decide, well, sorry, Mom. I've had a great trip. Lo he pasado muy bien. I've had a great time here. But I have to go back to Spain. I'm going back to Spain porque estoy viajando fuera de mi madre, fuera de Canadá. Estoy saliendo de Canadá, ¿ok?
So I'm going to so I say, I'm going back to Spain. Luego llamo, cojo el teléfono, llamo a mi amigo Miguel. Digo, Miguel, I'm coming back. I'm coming back to Spain. Oh, very nice, good. Llamo a mi amiga María. María, I'm coming back to Spain. Oh, qué bueno. Great, you're coming back. Me alegro, you're coming back. Okay? Very good. Word of the day. Yes, it is time for our word of the day. Nuestra palabra del día. The word of the day today is grapadora. ¿Cómo se dice eso? Grapadora. Pues stapler. Stapler. I have a stapler. One stapler, two staplers. Repeat. One stapler, two staplers. Por favor, no digáis stapler. No. Stapler, empezando con la S. No está vocalizado, ¿eh? Stapler. I have a stapler. One stapler, two staplers. Grapadora. Muy bien. Stapler, grapadora. Okay. Let's move on. Vamos a practicar con unos verbos interesantes. The verb to hold. The verb to hold. And the verb to carry. Okay? To hold and to carry. Okay? El verbo carry se usa para la idea de llevar algo en brazos. We can carry a baby. We can carry a bag. Okay? Pero hold es como sostener, objeto en mano. Okay? Cuando tenemos algo en mano, no significa la idea de que estoy moviendo con una cosa, sino que está en mi mano. I'm holding my pen. I'm holding my pen, ¿ok? Está sujetando el bolígrafo. Ella. Bueno, vamos a empezar con un poco de traducción. Let's start with a little translation. Translation. Ok, está sujetando el bolígrafo. She's holding the pen. The pen. Y por favor, no digáis the. No, sino the pen. Sacando la lengua siempre, ¿ok? Está sujetando un libro. He's holding a book. He's holding a book. Very good. Alberto está sujetando una grapadora. Palabra del día. You have to know that word. Alberto is holding a stapler. Eso es. Leila está sujetando un lápiz. Layla's holding a pencil. Layla is holding. Se puede decir Layla's holding a pencil. Richard está sujetando un bolígrafo. Richard is holding a pen. Very good. David está sujetando una regla. David is holding a ruler. Estoy cargando varios libros. I'm carrying several books. I'm carrying several books. Ella lleva un cuaderno. She's carrying a notebook. She's carrying a notebook. That's right. Natasha lleva un gato. Natasha is carrying a cat. Yes. Carly lleva una caja. She's carrying a box. Y Fitz lleva un perro. Eso, sí. Fitz is carrying a dog. Fitz is carrying a dog. Sí. Tiene un perro ahí. Fitz lleva un perro. Fitz is carrying a dog. Vocabulary of the day. Vocabulary. Eso es. It's time. Yes, that's right. It's time for our vocabulary of the day. Nuestros 5 palabras. Hijo. ¿Cómo se dice eso? Hijo. Son. Son. Yes. Alto. Tall. Tall. Profesor. Teacher. Teacher. Teléfono. Teléfono. Telephone. Telephone. Eso es. Yes, telephone. Oh, yes. Oh, yeah. Oh, for me? Is it for me? Who's it for? ¿Está llamando a alguien? Is someone calling?
Oh, very good. The telephone. Reloj. You know this one. Muy fácil. Watch. Que está siempre lo que llevo en la muñeca, ¿eh? Watch. Si está por la pared es un clock. En mi móvil, a clock. En mi coche, a clock. On my microwave oven, mi microondas, a clock. En mi ordenador, a clock. En la muñeca, on my wrist, a watch. El resto, siempre clock. Watch es solamente eso, es solamente lo que llevo en la muñeca, ¿vale? Ok. Oh. Voy a preguntarte una pregunta. ¿Cómo? What? Voy a hacerte una pregunta, Kyle. I'm going to ask you... Pero en inglés digamos eso. En inglés digamos, voy a preguntarte una pregunta. I'm going to ask you a question. Yes? In English, we ask questions. We never make questions. Oh, me duele la cabeza cuando oigo eso. Cuando alguien me dice, I'm going to make you a question. Oh, no. Por favor, no. Ask a question. I'm asking you a question. You're asking me a question. Repeat after me. I'm asking you a question. I'm asking you a question. He's asking me a question. He's asking me a question. En voz alta, por favor. Alberto is asking Leila a question. Alberto is asking Leila a question. Richard is asking David a question. Richard is asking David a question. Eso es. They're asking us questions. They're asking us questions. Very good. Muy bien. Translation. Eso es. Ahora un poco de traducción. Are you ready? En casa, siempre en voz alta. ¿Cómo se dice en inglés? Mi hermano está haciéndome una pregunta. Eso es. My brother is asking me a question. Me está haciendo una pregunta por teléfono. He's asking me a question on the phone. Me está haciendo una pregunta por teléfono. Yes. Leila está haciendo una pregunta a Fitz. Leila is asking Fitz a question. Está haciéndole una pregunta en inglés. She's asking him a question in English. Eso es. Está haciéndole una pregunta en la oficina. She's asking him a question in the office. Very good. If you want to ask me a question, si quieres hacerme una pregunta, if you want to ask me a question, entrate en la página web vaughaningles.com y ahí me puedes mandar una pregunta si tienes cualquier duda sobre lo que hemos visto hoy en clase, ¿vale? I will see you next time. We're out of time. Thank you for listening, and I'll see you soon. Bye-bye.